So hello everyone. So today we are going to see the benefits of using Azure cloud services. So in our last video we covered what is cloud computing. So what are the shared responsibility models available in Azure. So consumption based approach అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి అని మనం the basic of Azure మనం cover చేసుకున్నాం. So again we are moving to the benefits of using this cloud services. Okay. So మనకి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, why we should go for Azure కానీ any cloud computing అని అంటే, so we have certain with respect to Azure మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే we talk about that. We see all these terminologies and so what are the benefits. So let's see, the first is high availability. Okay. High availability. So what is high availability? The name itself says the service, whatever we are opting, it should be available all the times. So there might be some, power outages or network issues, network failure, or some any natural disaster. So ఏదైనా కారణంగా, so due to any of these causes, so availability and unavailable మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో సర్వీస్ అనేది ఎవరైతే ఆఫ్ చేసుకున్నారో జూమ్ని ఆర్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్, వాళ్ళకి వాళ్ళ కస్టమర్స్కి అది రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ మోడల్ దట్ హ్యాపన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ కాబట్టి, సో నువ్వు ఆ సర్వీసెస్ని తీసుకున్నావు, యు ఆర్ పర్చేసింగ్ అష్యూర్ అండ్ యు ఆర్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఫీచర్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఇట్స్ బికాస్ దే ఎన్షూర్ టు గివ్ ఎ హై అవైలబిలిటీ. So it's based on the SLS. So we do have SLS. So pratidi 100% అయితే up to running అని చెప్పలేము. So due to the natural disasters or something, so somehow ఏదైనా మిస్ అయినా కానీ like we can deploy in different regions. It is not centralized కదా, ఒకటే ఏరియాలో లేదు మనకి. So it is in different regions. సో మనం ఎప్పుడైతే కస్టమర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్ట్ ఫర్ అజూర్ అంటే, సో దే ఆస్క్ ఫర్ ప్రైమరీ లొకేషన్ ఆర్ ద సెకండరీ లొకేషన్ ఫర్ అవైలబిలిటీ. ఎందుకంటే ప్రైమరీ లొకేషన్లో డౌన్ అయిపోతే, సో డ్యూ టు ఎనీ ఆఫ్ ద రీజన్స్ సెకండరీ జోన్ నుంచి మనకి వాళ్ళ సర్వీసెస్ వాళ్ళ కస్టమర్స్కి అందుబాటులో ఉండేలాగా, సో అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండేలాగా చూసుకోవడానికి దిస్ కమ్స్ అండర్ దట్. దట్స్ వాట్ high availability means. Okay. So the second feature is scalability. Let me write here. So what is scalability? So see, scaling అంటే ఏంటి, కొలవడం, measurement, something like that. So scalability అంటే, so to adjust the resources to meet the demand అన్నమాట. So you know the demand is high on certain days. So కేసెస్లో యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ రిసోర్సెస్. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆఫ్ చేసుకుంటే కనుక ఆ సర్వీస్కి ఆఫ్ చేసుకుంటే, సో ఇట్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద కన్సంప్షన్ బేస్డ్ మోడల్. సో పే యాజ్ యూ గో. సో ఆటో స్కేలింగ్ పెట్టుకున్నారు 1 or 2 days ఇన్ ఎ మంత్. సో యూ నీడ్ టు రేజ్ యువర్ రిసోర్సెస్, ద కౌంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఆ 2 daysకి మనకి ప్రైజ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఆ 2 days డిమాండ్ తగ్గిపోయాక యూ కెన్ స్కేల్ డౌన్ ద రిసోర్సెస్. సో ఇది అన్నమాట. ఇందులో మళ్ళీ మనకి 2 ఉంటాయి, వర్టికల్ స్కేలింగ్ అండ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ వర్టికల్ అంటే, సో ఒక సిస్టంలో ఒక డెస్క్టాప్ ఒక విఎంలో, సో యూ వాంట్ యాడ్ మోర్ సిపిఎస్ టు 1 VM. Okay. So or increase the size, the space, and add more RAMs. Ante it comes under vertical. So you are increasing the same so you are increasing the same resources ఏంటి ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పచ్చు. ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇందులోనే ఇంకా యాడ్స్ ర్యామ్ యాడ్ చేసుకుంటూ అండ్
or CPUs. So something comes under vertical. Horizontal ante, so you have already 200 VMs అనుకోండి for example. Okay. So in the peak days ఏదైనా వాళ్ళ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన రోజు ఇంకెప్పుడు, సో దే నో దట్ దే విల్ గెట్ మోర్ కస్టమర్స్ ఆన్ దోస్ పర్టికులర్ 2 days. ఓకే, ఆ మేలా ఉన్నప్పుడు అది. సో నౌ దే వాంటెడ్ టు యాడ్ మోర్ VMs or containers. So ఇప్పుడు 200 ఉంటే ఆ 2 days లో they wanted to increase it to maybe 2000. Okay, or just 100 more customers రావచ్చు వాళ్ళకి, right? So they are adding more VMs or the containers. Okay, so this is comes under horizontal. So if you are adding the capacity of your VM to the more, అంటే అది ఒకటే కంప్యూటర్లో మీరు దాన్ని స్టోరేజ్ కానీ సిపియూ కానీ మీరు స్పేస్ సిస్టమ్ కానీ మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే దట్ కమ్స్ అండర్ వర్టికల్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ రిసోర్సెస్, ఓకే, యూనిక్ రిసోర్సెస్ విఎం అండ్ కంటైనర్స్, సో ఇలా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే డిఫరెంట్గా ఇట్ కమ్స్ అండర్ హారిజాంటల్. ఓకే, I hope this is clear. So I'm just removing. Oh God, మనకి issues, vertical scale and horizontal. So this is one feature or benefit that we get through Azure. So another is reliability. Reliability means it is to recover from the failures and continue to function. సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా హై అవైలబిలిటీ. సో మనకి ఒక 7 days ఆఫ్ టైంలో సో మాకు ఖచ్చితంగా 99% మేము అవైలబుల్, మా సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా అప్ టు రన్నింగ్ ఉంటే అవైలబుల్లో ఉంటాయని ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అయితే. సో రిలయబుల్ ఏంటంటే మన ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, సో ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు ఫంక్షన్. ఓకే, ఏదన్నా పవర్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి, అవుటేజెస్ వచ్చాయి, సో ఇట్ రికవర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు ఫంక్షన్. దట్స్ reliability. Okay, and the next is predictability. Predictability ఏంటంటే మనకి ఈ Azure పోర్టల్లో we get some features అన్నమాట. So we can predict the performance of our క్లౌడ్ రిసోర్సెస్. మనం ఏదైతే యాడ్ చేసుకున్నామో మన రిసోర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనేది అందులో ఉన్న కొన్ని అనలిటిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో వన్ సచ్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెడిక్షన్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రెడిక్షన్. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే మనం యాడ్ చేసుకున్న రిసోర్సెస్ అన్నీ అప్ టు రన్నింగ్ ఉన్నాయా లేదా, అండ్ ఎంతవరకు మన రిక్వైర్మెంట్ని మీట్ అయ్యేటట్టు ఉంది అని చెప్పడానికి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెడిక్టబిలిటీ విల్ బి యూస్ఫుల్. అంటే సంథింగ్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్ ఆటో స్కేలింగ్ ఆర్ హై అవైలబిలిటీ. ఇలా ఏంటంటే ఆటో స్కేలింగ్ అంటే కొన్ని ఇక్కడ చూసాం కదా, సో ఎప్పుడైతే ఈవెంట్ కొన్ని రోజుల వరకు మనకి పీక్ డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ టైంలో మన రిసోర్సెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేటట్టుగా మనం ఆటో స్కేల్ చేసి అది మనం ఆ సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేసుకొని ఉన్నాం. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే సో వన్ పర్టికులర్ ఏరియాలోని సో ఎక్కువ ఫ్లో, ట్రాఫిక్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ వన్ సైడ్, బట్ వాళ్ళకున్న అదర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏరియాస్లో సో అక్కడంతా లెస్ ట్రాఫిక్ ఉంది. సో ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ హై ట్రాఫిక్ ఉన్న ఏరియా నుంచి డైవర్ట్ చేసి ఈ లో ట్రాఫిక్ ఉన్న ఏరియా త్రూ మనకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో అలాంటి ఫీచర్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం, దాని ద్వారా మనం ప్రిడిక్షన్ అవి దోస్ హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్
అనేది comes under performance predictability. Okay, and comes to the cost. So we can also see how much we spent, okay, in the Azure portal itself. So what are the resources that we have to run our organization? సో ఎంత మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకున్నాము, సో ఎన్ని యూజ్ చేసుకోగలము, వాటి కలర్స్ ఏమైనా కావాలా, సో ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ దాటితే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఓకే యు ఆర్ అబౌట్ టు క్రాస్ దిస్ మచ్, సో బడ్జెట్ క్రాస్ అవుతుంది. ఆర్ మనం ఒకవేళ మైగ్రేట్ అవుతుంటే సో వాళ్ళు కాస్ట్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి కూడా మనకి కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి ప్రైసింగ్ క్యాల్కులేటర్ ఉంది. సో ఇట్లాంటి అన్ని కూడా ఏంటంటే when we are moving to cloud, or when we are starting with cloud, so we get lot of doubts and not sure about what is what, and ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఇందులో కాస్ట్ తెలుస్తుందో లేదో. సో this there is no such doubt. So this is all well formed and well versed methodologies. So this is up to the high availability, auto scaling, reliability and predictability. So the other benefit we get with this security and governance. So see, so today this happens. So whatever the features we are getting is through the internet, over the internet. So when it is happening over the internet, the network should be robust and it should be, so ready to predict the attacks and save us from the attacks. సో ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినయల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, సో ఇటువంటి అటాక్స్ నుంచి కూడా, సో ఇలాంటివన్నిటిని మీట్ చేయడానికి సో దిస్ ఈజ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పచ్చు మనం. ఓకే, సెక్యూరిటీ పరంగా సో వాళ్ళు ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకుంటారు, ఎటువంటి మెజర్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ని ఎంత రోబస్టిక్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి లేయర్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్యూరిటీ పార్ట్. ఓకే, so we are right, security. Okay, and the other is governance. So see, one company has entered వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏదైనా చేంజ్ చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఆర్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ of maintaining those, and it all should be applied to the current running services. Okay, so it should be under the compliance, so it should meet the government standards. So see, only this all comes under governance, and we can see more in depth. ఇంకా మనం సబ్జెక్ట్లో వెళ్ళేసరికి ప్రతి ఫీచర్ని కూడా ఇంకా ఇన్ డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి, సో సెక్యూరిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ మీద మనకి చాలా డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ నౌ, సో దీస్ ఆర్ వాట్ called as the benefits of cloud services. Okay. So these are the benefits of cloud services. So I hope these understood, these are all understood. And I think there is one more, that's manageability. So manageability, manage something. Okay. So what is management? What happens in the cloud and how it happens. So first thing, there are two layers of management in the cloud and management of the cloud. So far we have seen on mostly. So what happens in the cloud? So those comes under management, but I'll explain you again. Management in the cloud, how we can manage the cloud environment and the resources is, it happens to be a web portal
Okay, web portal means Azure portal. Okay, or CLI command line interface, or what is that? Um, APIs, API, PowerShell. Okay, so these are the four that we can access the management um, in the cloud. So management of the cloud identity automatically skill learning. So this is what auto scaling. Okay, management in the cloud identity. So how we are accessing, and when we are accessing through this, so what we are accessing, what happens with respect to management limited. So auto scaling and deploying the resources based on a pre-configured template. Okay, template. So so that also we can cover it later. Okay. So what are templates? So actually we have PowerShell, Bash. So ఇటువంటివన్నా కూడా మనకి Azure templates అనేవి ఉన్నాయి. So that help us to ఏంటంటే reduce the manual effort to cross check and all. So manual configuration remove చేసేసి so we can deploy the resources through this templates. So that's one of the managing services, and we can monitor the health of the resources, and if one resource is failed, for example, one VM is failed. Okay, let's assume it won't happen, but just okay. So one VM is failed. So in that case, it shows us, okay, this is not up to running, or this is failed, or this has some issue. It shows in this in the portal, it flags those and it highlights it, and we can troubleshoot or do something or replace the failing resources. So this facility comes under manageability, okay, managing in the cloud. So we can also receive automatic alerts. So budget alerts, cost alerts. So this kind of security related alerts. So some resources fail. So we have everything is built in the Azure cloud services. So we need to just understand how we can use this and what is the terminology behind each word. And so కొంచెం అర్థమైతే so this is very basic and easy to understand. So we can crack the external certification very easily. So these are the benefits in the cloud. Okay, there are many more. So when we move on to the second learning path, we can see much more. Okay, we get into the in-depth subject of Azure. Okay, I hope you all understand this and practice at your from your end. Okay, if any doubts or queries or any suggestions in making this, so all are welcome and you can just comment on. Okay, thank you so much.